Avez-vous déjà remarqué comment, les gens qui semblent, avoir leur vie financière, en ordre ni parlant jamais d'argent. Alors que ceux qui s'y noyent dans, les dettes ni peuvent pas s'empêcher de parler de leur dernier investissement, en cryptomania ou de leur plan pour devenir riche rapidement. Il y a quelque chose de profondément ironique là-dedans, n'est-ce pas? Les véritablement riches chuchotent que les fâchés crient sur les toits leur gain financier. Eh bien, voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. La liberté financière n'y consiste pas à gagner des millions d'euros, ou à découvrir une stratégie d'investissement secrète, que Wall Street, n'y vieut pas que vous connaissez. Il s'agit de suivre un ensemble de règles simples et injustes, que la plupart des gens, ignorant parce qu'ils sont trop occupés à courir après le prochain objet brillant. Ces règles n'y sont pas glamour. Elles n'y vous rendront pas riche du jour au lendemain, et elles en impressionneront certainement personne lors des soirées, mais elles fonctionnent. M'appelle Nicolas, et j'ai passé des années à étudier les habitudes des gens qui atteignent réellement l'indépendance financière, pas ceux qui en parlent simplement en ligne. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il existe 19 règles spécifiques qui séparent ceux qui construisent une richesse durable de ceux qui passent tout leur vie à s'y demander où est passé leur argent. Ce ne sont pas des formules compliquées ou des stratégies d'investissement avancées. Ce sont des habitudes simples qui s'y cumulent au fil du temps pour devenir quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, je sais ce que vous pensez. 19 règles, ça semble beaucoup, et vous attendez probablement à ce que je vous dise derrière d'acteur du café ou dans leur Netflix. Mais voici ce qui rend ceci différent de toutes les autres vidéos de conseils financiers que vous avez regardées. Ces règles n'y concernent pas la privation ou vivre comme un moyen. Elles concernent des choix intentionnels qui libèrent votre ressource la plus précieuse, qui n'est pas l'argent. Ce sont vos options futures. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi certaines personnes s'y libèrent du cycle de salaire, en salaire tandis que d'autres restent payées pour toujours. Plus important encore, vous aurez une fuel de route claire pour rejoindre le premier groupe. Mais je dois vous avertir de quelque chose. Une fois que vous commencerez à suivre ces règles, vous remarquerez à quel point vous pensez différemment à l'argent par rapport à tout le monde autour de vous. Et cela peut être inconfortable au début. La première règle est de constituer un fonds d'urgence. Et c'est là que la plupart des gens levant immédiatement les yeux au ciel et cliquent à leurs. Je comprends. Les fonds d'urgence sont à peu près aussi excitants que de regarder la peinture sature. Mais voici ce que les conseillers financiers ne vous disent pas sur les fonds d'urgence. Ils n'y concernent pas vraiment les urgences du tout. Ils concernent la liberté. Lorsque vous avez 3 à 6 mois de dépenses qui dorment dans un compte d'épargne en ayu, quelque chose de magique s'y produit dans votre processus de prise de décision. Vous arrêtez de prendre des décisions par désespoir. Si travail terrible avec le patron autoritaire, vous pouvez réellement envisager de partir parce que vous n'y serez pas sans abri le mois prochain. L'entreprise parallèle à laquelle vous pensez depuis longtemps, vous pouvez prendre si risqué parce que vous n'y mourrez pas de faim si ça n'y marque pas immédiatement. La plupart des gens pensent qu'un fonds d'urgence sert juste pour les réparations de voiture ou les factures médicales. Mais le vrai pouvoir d'un fonds d'urgence est qu'il vous transforme de quelqu'un qui réagit à la vie en quelqu'un qui répond aux opportunités. Il y a une différence massive entre ces deux approaches, et vous voit dans votre compte bancaire au fil du temps. La deuxième règle est de prioriser le remboursement des dettes à taux d'intérêt élevé. Et c'est là que les choses deviennent mathématiquement brutales. Si vous avez des dettes de carte de crédit
à 20% d'intérêt. Vous devez comprendre quelque chose que les sociétés de cartes de crédit, ni violent vraiment, pas que vous découvrez. Chaque euro que vous leur devez vous coûte exponentiellement, plus que juste le solde sur votre relevé. Dessous que vous avez, 50 euros de dette de carte de crédit, à 20% d'intérêt, et que vous effectuez des paiements minimums. Si vous continuez sur cette voie, vous finirez par payer plus de 13 euros au total. C'est 80 euros d'intérêt pers. 80 euros qui orient pu erder investis, orient pu croiter, orient pu travailler pour vous au lieu de contre vous. Mais voici la partie qui pique vraiment. Pendant que vous payez CES, 80 euros d'intérêt au fil des ans. Si vous aviez investi, cette même somme dans un simple fonds indiciel, avec des rendements moyens de 8%. Elle aurait augmenté à plus de 14 euros. Donc cette dette de carte de crédit, ni vous a pas seulement coûté 80 euros, elle vous a coûté l'opportunité de gagner 14 euros. Le coût réel est de plus de 22 euros. C'est pourquoi rembourser les dettes, intérêt élevé, ni consiste pas seulement à sortir d'un trou. Il s'agit de rarer el hémorragie pour que vous puissiez réellement commencer à construire de la richesse. Chaque mois où vous portez des dettes intérêt élevé, est un autre mois où vous travaillez pour la société de carte de crédit, au lieu de travailler pour vous-même. La troisième règle est de vivre en dessous de vos moyens. Et c'est probablement le concept le plus mal compris de toute la finance personnelle. La plupart des gens pensent que vivre en dessous de vos moyens consiste à erder raiden ou à vous priver de tout ce qui est agréable. Si en est pas du tout ce que cela signifie. Vivre en dessous de vos moyens, consiste à dépenser moins, que ce que vous gagnez, afin de pouvoir investir la différence. Il s'agit de comprendre que chaque euro que vous dépensez, pour quelque chose de temporaire est, un euro qui n'y peut pas travailler pour vous de façon permanente. Mais voici l'idée clé qui change tout. Vous n'avez pas besoin de réduire drastiquement votre style de vie pour vivre en dessous de vos moyens. Vous devez juste erder plus intentional sur l'endroit où va votre argent. Le ménage moyen dépense de l'argent pour des centaines de choses, chaque mois sans vraiment réfléchir à savoir si ces choses ajoutent de la valeur à leur vie. Des abonnements qu'ils ont oubliés. Des achats de commodités qui semblent petits mais s'accumulant. Une inflation du style de vie qui sont produit si graduellement qu'ils ni allant même pas remarqué. Vivre en dessous de vos moyens consiste à prêter attention à ces modèles et à faire des choix conscients au lieu de choix inconscients. La quatrième règle est d'automatiser vos économies et investissements, et cela pourrait erder la règle la plus puissante de toute la liste. L'automatisation supprime le plus grand obstacle à la construction de richesse, qui en est pas le manque de connaissances ou le manque d'argent. C'est le manque de cohérence. Lorsque vous décidez manuellement, chaque mois si vous allez économiser ou investir de l'argent, vous comptez sur la volonté et la motivation. Comme certains mois, vous vous sentirez motivé et économiserez agressivement. D'autres mois, la vie s'y mettra en travers et vous direz que vous rattraperez le mois prochain. Mais le mois prochain n'arrive jamais, et avant que vous n'y le sachiez. Des années s'y sont écoulées sans progrès significatif. L'automatisation résout, si, problème en supprime complètement la décision. Lorsque l'argent est automatiquement transféré de votre compte courant vers vos comptes d'épargne et d'investissement avant même que vous n'y le voyiez, épargne devient sans effort. Vous vous adaptez à vivre avec ce qui reste, et votre richesse croît sans nécessiter une attention ou une motivation constante. La cinquième règle est d'économiser au moins 20% de votre revenu mensuel, et j'ai pu déjà entendre les objections.
20% semble impossible quand vous vivez de salaire en salaire. Mais voici quelque chose d'intéressant à propos de cet objectif de 20%. Si n'est pas arbitraire. C'est basé sur les mathématiques de la croissance composée et la réalité de combien de temps, la plupart des gens travaillent. Si vous économisez 20% de votre revenu et que vous l'investissez judicieusement, vous pouvez potentiellement prendre votre retraite dans la quarantaine ou au début de la cinquantaine au lieu de travailler jusqu'à vos 70 ans. Cette décennie au du supplémentaire de liberté vaut la peine de faire quelques sacrifices. Mais même si la retraite anticipée n'est pas votre objectif, 20% fournit un tampon substantiel contre les incertitudes de la vie tout en construisant une richesse qui crée des options. La sixème règle est de conduire une voiture bon marché et fiable, et c'est la que je perds environ la moitié de mon audience. Les Français ont une relation bizarre avec les voitures qui frise l'irrationnel. Nous sommes en quelque sorte convaincus que nos véhicules sont des extensions de nos personnalités, plutôt que des outils de transport. Voici les mathématiques brutales sur les paiements de voiture. Le paiement mensuel moyen pour une nouvelle voiture est de plus de 700 euros. Sur 5 ans, cela fait 42 euros, sans compter l'assurance, l'entretien et la dépréciation. Si vous achetez une voiture d'occasion fiable pour 15 euros et investissez cette différence de paiement mensuel, vous aurez plus de 60 euros après 5 ans. C'est suffisant pour un acompte sur une propriété locative ou un ajout substantiel à votre compte de retraite. Mais le coût réel des voitures cheers va au-delà du paiement mensuel. Elles vous pigent dans un cycle où vous devez maintenir un certain niveau de revenu just pour effectuer les paiements. Cela réduit votre flexibilité pour prendre des risques, changer de carrière ou démarrer des entreprises. Une voiture fiable qui est payez-vous dans la liberté. Une voiture de luxe, avec des paiements, vous donne du stress. La septième règle est de réduire les dépenses inutiles. Et c'est là que vous découvrez combien d'argent disparaît dans les airs chaque mois, sans que vous n'y le remarquiez même. Maintenant, la plupart des gens n'ont aucune idée où va leur argent. Ils savent juste que d'une manière ou d'une autre, malgré un revenu décent, ils semblent toujours erder fâchés à la fin du mois. Voici un exercice amusant qui va probablement vous terrifier. Parcourez votre relevé bancaire des 3 derniers mois et catégorisez chaque dépense. Pas seulement les grands comme le lawyer et l'épicerie, mais tout. CES 12 euros pour un parking premium parce que vous êtes en retard. L'abonnement à cette application de méditation que vous utilisez du fois. Les chats au dépanneur alors que vous aurez pu planifier à l'avance. Les frais de livraison parce que cuisiner semble trop de travail. Si que vous découvrez, c'est qu'une quantité chiquante de votre revenu va vers des choses qui n'ajoutent aucune valeur à votre vie. Si ni sont pas des trois consciences que vous avez faites après mûre réflexion. Si sont le résultat de milliers de petites décisions prises quand vous étiez fatigué, pressé, ou que vous n'y faisiez simplement pas attention. La personne moyenne pourrait probablement réduire 15 à 20% de ses dépenses mensuelles sans changer son style de vie du tout, just en éliminant le gaspillage. La huitième règle est de diversifier vos investissements, mais pas de la manière dont la plupart des gens pensent. Quand les conseillers financiers parlent de diversification, ils veulent généralement dire répartir votre argent entre différents types d'investissements afin de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est important, mais il y a un niveau plus profond de diversification que la plupart des gens ratent complètement. La vraie diversification signifie
non-sulement diversifier vos investissements, mais diversifier vos sources de revenus, vos competences et vos opportunités. Avoir tous vos revenus provenant d'un seul emploi, peu importe à quel point cet emploi semble sûr, est en réalité incroyablement risqué. Les entreprises réduisent leurs effectifs, les industries deviennent obsolètes, et les conditions économiques changent. Les gens qui construisent une richesse durable comprennent cela et créent plusieurs flux de revenus au fil du temps. Cela ne signifie pas que vous devez demeurer 5 entreprises demain. Cela signifie penser stratégiquement, à comment réduire progressivement votre dépendance à une seule source de revenus. Peut-être que vous développez une compétence qui pourrait devenir un revenu freelance. Peut-être que vous investissez dans des actions versant des dividendes qui fournissent un revenu passif. Peut-être que vous achetez une propriété locative qui gagne des flux de trésorerie mensuels. La stratégie spécifique importe moins que le principe de ne pas avoir tous vos offres financières dans le même panier d'emploi. La neuvième règle est de ne jamais investir dans ce que vous ne comprenez pas. Et c'est là que la plupart des gens détruisent leur richesse en pensant qu'ils la construisent. Toutes les quelques années, il y a une nouvelle tendance d'investissement qui promet des rendements incroyables avec un risque minimal. La cryptomania, le day trading, le retournement immobilier, quel que soit le savoir du mois. Voici ce qui se passe toujours. You, les gens, entendent des histoires de succès sur quelqu'un qui a fait fortune. Ils s'excitent sur les rendements potentiels, et ils jettent de l'argent sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas réellement. Ensuite, ils perdent de l'argent, blâment l'investissement, et concluent que l'investissement est que du pour les riches. Mais les investisseurs à succès font le contraire. Ils s'en tiennent à des investissements simples et en qu'ils comprennent complètement. Ils achètent des fonds indiciels qui suivent l'ensemble du marché boursier. Ils achètent des propriétés locatives dans des zones qu'ils connaissent bien. Ils investissent dans leur propre éducation et compétences. Ils n'essayent pas de devenir riches rapidement. Ils essayent de devenir riches lentement et de manière prévisible. La dixième règle est de rester informé sur le monde financier. Mais voici le pige. La plupart des médias financiers sont conçus pour vous faire sentir stupide et effrayé. You, pourquoi vous payez pour des conseils ou des produits dont vous n'avez pas besoin. Le cycle de nouvelles financières prospère en créant de l'urgence et de la pourparse, que c'est ce qui maintient les gens en train de regarder et de cliquer. La vraie éducation financière est différente. Il s'agit de comprendre les principes fondamentaux qui ne changent pas indépendamment de ce qui se passe sur les marchés un jour donné. Il s'agit de prendre comment fonctionne l'intérêt composé, comment l'inflation affecte votre pouvoir d'achat, comment les impôts impactent vos rendements, et comment différents véhicules d'investissement fonctionnent réellement. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert financier, mais vous devez comprendre les bases suffisamment bien pour prendre des décisions éclairées sur votre propre argent. Cela signifie lire des livres écrits par des gens qui ont réellement construit de la richesse, pas seulement des gens qui parlent de construire de la richesse. Cela signifie apprendre d'investisseurs qui ont réussi pendant des décennies, pas de traders qui ont eu une bonne année. La onzième règle est de prendre des risques calculés. Et c'est là que la différence entre les gens riches et tout le monde devient cristalline. Les gens pauvres évitent le risque parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Les gens riches prennent des risques parce qu'ils peuvent se permettre de perdre. Mais les gens de la classe moyenne prennent souvent les mauvais types de risques tout en évitant les bons.
Ils dépensaront 40 euros pour une voiture, qui se déprecie rapidement. Mais ils en investiront pas 10 euros dans un fonds indiciel parce que c'est trop risqué. Ils contracteront des prêts étudiants, massifs pour des diplômes, avec des perspectives d'emploi incertaines. Mais ils ne démarreront pas une entreprise parallèle parce qu'elle pourrait échouer. Ils garderont tout leur argent dans des comptes d'épargne, perdant de la valeur à cause de l'inflation parce que le marché boursier est effrayant. Le risque calculé signifie comprendre le potentiel de hausse et de baisse de vos choix. Ensuite, prendre des décisions basées sur la logique plutôt que sur l'émotion. Cela signifie prendre des risques qui ont une baisse limitée mais une hausse illimitée. Démarrer une entreprise avec un petit investissement initial. Apprendre des compétences à haut revenu qui ne peuvent pas être automatisées. Investir dans des actifs qui ont historiquement augmenté en valeur au fil du temps. La deuxième règle est de démarrer une activité parallèle ou une entreprise, aux côtés de votre emploi régulier. Et c'est là que vous pouvez acquérir votre construction de richesse au-delà de ce qui est possible en économisant et en investissant simplement votre salaire. Votre emploi vous donne la sécurité et un revenu stable. Votre entreprise parallèle vous donne un potentiel de revenus illimité et des avantages fiscaux. La beauté de démarrer une entreprise parallèle tout en gardant votre travail de jour est que vous pouvez vous permettre d'être patient et stratégique. Vous savez, vous n'êtes pas désespéré pour un revenu immédiat, donc vous pouvez vous concentrer sur la construction de quelque chose de durable plutôt que de simplement saisir de l'argent rapide. Vous pouvez réinvestir les profits dans l'entreprise pour l'aider à croître. Vous pouvez expérimenter et apprendre sans risquer votre capacité à payer le lawyer. Mais vous ici que la plupart des gens font mal à propos des entreprises parallèles. Ils essaient de démarrer des entreprises dans des domaines qu'ils ne connaissent pas du tout parce qu'ils pensent que ces industries sont plus rentables. Comme le dentiste essaie de retourner des maisons, l'enseignant démarre une entreprise de dropshipping, le comptable devient day trader. Habituellement, cette approche se termine mal parce qu'ils sont en concurrence avec des gens qui comprennent réellement ces entreprises. Le mouvement intelligent est de monétiser les connaissances et les compétences que vous avez déjà. Le dentiste pourrait consulter pour d'autres cabinets dentaires. L'enseignant pourrait créer du contenu éducatif. Le comptable pourrait offrir des services de tenue de livres. Commencez avec ce que vous connaissez. Ensuite, élargissez à partir de la une fois que vous comprenez comment les affaires fonctionnent réellement. La troisième règle est de ne jamais quitter votre travail de jour sans plan. Et cela pourrait être la règle la plus importante pour les gens qui ont des ambitions entrepreneuriales. Les médias sociaux sont pleins de histoires de gens qui ont quitté leur emploi pour poursuivre leurs rêves et ont connu un succès massif. Si dont vous en entendez pas parler, ce sont les milliers de personnes qui ont quitté leur emploi sans planification appropriée et ont fini fâchées, stressées, et forcées de prendre des emplois pires juste pour survivre. Votre travail de jour ne fournit pas seulement un revenu. Il fournit une assurance maladie, des avantages de retraite, et une stabilité financière pendant que vous construisez quelque chose d'autre. Comment abandonner ces avantages sans un plan solide est généralement une erreur, surtout si vous avez une famille qui dépend de vous. L'approche intelligente est de construire votre source de revenu alternative tout en gardant votre emploi, puis de transitionner progressivement quand les chiffres ont du sens. Cela signifie avoir au moins 6 mois de dépenses économisées, avoir votre entreprise parallèle générant des revenus cohérents pendant plusieurs mois.
et avoir un plan clair pour l'assurance maladie, et d'autres avantages. Cela signifie comprendre que l'entrepreneuriat concerne souvent plus la gestion du risque que la prise de risque. Les entrepreneurs les plus riches n'y sont pas des joueurs. Si sont des gens qui empilent les chances en leur faveur avant de faire de grands mouvements. La quatorzième règle est de négocier une augmentation ou de trouver un travail mieux rémunéré. Et c'est là que la plupart des gens les sentent des milliards d'euros sur la table chaque année. Ils acceptent quel que soit le salaire offert, ni demandent jamais d'augmentation, et supposent que leur employeur récompensera automatiquement une bonne performance avec une meilleure rémunération. Voici la réalité. Le travail de votre employeur est de vous payer le moins possible tout, en vous gardant assez heureux pour rester. Votre travail est de démontrer votre valeur et de demander une rémunération qui reflète cette valeur. Si n'est pas avide ou déraisonnable, c'est juste des affaires. Si vous n'y défendez pas vos intérêts, personne d'autre n'y le fera. Mais négocier n'y consiste pas seulement à demander plus d'argent une fois par an lors de votre évaluation de performance. Il s'agit de documenter constamment vos réalisations, d'assumer des responsabilités supplémentaires, et de vous rendre indispensable. Il s'agit de rechercher si que d'autres personnes, dans des rôles similaires gagnant, et de présenter un argument convaincant basé sur des données, pas seulement des sentiments. Et si votre employeur actuel ne vous payera pas si que vous valez, alors il est temps de trouver quelqu'un qui le fera. Changer d'emploi tous les quelques années était perçu comme un signal d'alarme. Mais dans l'économie d'aujourd'hui, c'est souvent le moyen le plus rapide d'augmenter votre revenu. Les gens qui restent dans la même entreprise pendant des décennies s'y retrouvent souvent à gagner significativement moins que les nouvelles recrues faisant le même travail. La quinzième règle est de créer un plan financier de 12 mois. Et c'est là que vous arrêtez de laisser l'argent vous arriver et commencez à prendre des décisions intentionnelles sur votre avenir financier. La plupart des gens vivent dans un état perpétuel de réactivité financière. Quelque chose d'inattendu arrive, ils s'y démenent pour trouver comment le payer, puis ils oublient la planification jusqu'à ce que la prochaine crise frappe. Un plan financier n'a pas besoin d'être compliqué. Il doit juste répondre à quelques questions de base. Combien d'argent vous attendez-vous à gagner cette année? Combien prévoyez-vous d'économiser et d'investir? Quelles dépenses importantes arrivent que vous devez préparer? Quels objectifs financiers voulez-vous accomplir au cours des 12 prochains mois? L'acte de créer cela vous force à être réaliste sur votre situation et intentionnel sur vos choix. Cela vous aide également à identifier les problèmes potentiels avant qu'ils n'y deviennent des problèmes réels. Peut-être que vous réalisez que vous allez avoir besoin d'une nouvelle voiture l'année prochaine donc, vous pouvez commencer à économiser maintenant au lieu de paniquer quand votre voiture actuelle. Mieux. La sixième règle est de prendre le code des impôts parce qu'il est, en fait écrit, à votre avantage si vous savez comment le lire. La plupart des gens pensent que les impôts sont juste quelque chose qui leur arrive comme le mauvais temps ou le vieillissement. Mais la vérité est que le code des impôts est plein d'incitations conçues pour récompenser certains comportements que le gouvernement veut encourager. Démarrer une entreprise, il y a des déductions pour cela. Investir dans l'immobilier, des avantages fiscaux partout. Contribuer aux comptes de retraite. Le gouvernement réduira littéralement votre facture d'impôts pour faire quelque chose qui profite à votre futur moi. Mais vous n'y pouvez pas profiter de ces opportunités si vous n'y savez pas quelles existent. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert fiscal.
Mais vous devriez comprendre les bases de comment fonctionnent les impots, et comment différentes décisions financières affectent votre situation fiscale. Ces connaissances peuvent vous faire économiser des milliards d'euros chaque année. Qui est de l'argent qui peut aider rediriger vers la construction de richesse, au lieu de financer des programmes gouvernementaux. La dic septem, règle est de sacrifier les luxes pour libres, plus d'argent pour les investissements. Et c'est là que nous séparons les gens qui sont sérieux à propos de construire de la richesse de ceux qui aiment juste en parler. Tout le monde veut aider financièrement, librement pas. Tout le monde est prêt à faire les sacrifices à court terme nécessaires pour atteindre la liberté à long terme. Cela ne signifie pas vivre comme un ermite ou ne jamais profiter de quoi que ce soit. Cela signifie aider stratégique sur où vous dépensez votre revenu discrétionnaire. Ces vacances cautieuses que vous envisagez. Peut-être faire un voyage moins cher et investir la différence. Si sac à main de designer au dernier gadget que vous voulez. Peut-être attendre 6 mois et voir si vous le voulez toujours. Vous avez raison. Souvent, vous ne le voudrez pas. L'idée clé ici est que chaque chat deluxe est un compromis. Vous choisissez la gratification immédiate plutôt que la liberté future. Parfois si compromis en vaut la peine, mais la plupart du temps, si en est pas le cas. Les riches comprennent cela instinctivement. Ils ne sont pas radins, ils sont stratégiques. La dixutim règle est de lire des livres sur l'argent. La finance et l'investissement parce que votre éducation financière n'y est pas terminée quand vous avez quitté l'école. En fait, elle n'a probablement même pas commencé là-bas. La plupart des écoles vous apprennent comment aider un employé, pas comment construire de la richesse. Si vous voulez des résultats différents de ce que la plupart des gens obtiennent, vous devez apprendre des choses que la plupart des gens en apprennent jamais. La bonne nouvelle est que chaque investisseur et entrepreneur a succès à écrire sur leurs stratégies et erreurs. Vous pouvez apprendre de leurs décennies d'expérience pour le compte d'un livre et quelques heures de votre temps. C'est probablement le retour sur investissement le plus élevé que vous ferez jamais. Mais voici la partie importante. Ni lisez pas juste un livre et pensez que vous avez fini. Faites de l'apprentissage sur l'argent une habitude de toute une vie. Le monde financier évolue constamment, et ce qui fonctionne, il y a 20 ans pourrait ne pas fonctionner aujourd'hui. Restez curieux, continuez d'apprendre, et restez en avance sur la courbe. La dix neuvième et dernière règle est de faire un don à votre organisme de bienfaisance préféré mensuellement. Et cela peut sembler contre-intuitif dans une vidéo sur la construction de richesse. Pourquoi donneriez-vous de l'argent quand vous essayez de l'accumuler? Mais il se passe quelque chose de puissant quand vous faites des dons de bienfaisance une partie régulière de votre routine financière. Premièrement, cela vous force à vivre sur moins que ce que vous gagnez, ce qui accélère votre construction de richesse dans d'autres domaines. Deuxièmement, cela crée un état d'esprit d'abondance qui attire plus d'opportunités. Et troisièmement, cela garantit que votre poursuite de la liberté financière ne vous transforme pas en une personne égoïste qui ne se soucie que d'accumuler de l'argent. Le montant n'a pas besoin d'être énorme. Même 50 ou 100 euros par mois peuvent faire une différence significative pour une organisation qui vous tient à cœur tout en renforçant des habitudes d'argent positives dans votre propre vie. Voilà. 19 règles qui séparent ceux qui atteignent la liberté financière de ceux qui passent leur vie à se demander où est passé leur argent. Ce ne sont pas des concepts révolutionnaires ou des stratégies secrètes. Ce sont des habitudes simples et innocentes qui fonctionnent précisément parce qu'elles sont simples et innocentes.
La question est pas de savoir si, ces règles fonctionnent. La question est de savoir si vous êtes assez discipliné pour les suivre de manière cohérente au fil du temps. Votre futur moi compte sur le fait que la réponse soit oui.